introduce them one by one and have them take the stage. First up, we have Park Hae-soo, who plays Sang-woo. I'm glad he has a much warmer reception than his character would. Next, I'd like to invite Jung Ho-yeon, who plays Tae-byuk. Our lead, Jung-jae, who plays Gi-hun. You made her cry, I think is what she said. And last but not least, the genius / madman behind the whole thing, creator, writer, director, executive producer, Hwang Dong-hyuk. Please, everybody, feel free to take a seat. You know, actually, before I was gonna jump right in, I was really kind of struck by the credits rolling, and since this is an all-guild screening, can we please take a moment to acknowledge and praise all of the artists and craftspeople who worked on Squid Game. To make this what Netflix says is its most watched show ever, I believe. Over 142 million households reached. Okay, so since we just watched Kangbu episode 6, I kind of wanted to start with that and ask a question to Hong PD about the story structure. You know, I'm curious, when you were developing this as a series, can you take us through the thought process and how you designed the 6 games and also the order, you know, why they took place when they did? 저희가 방금 깡부 6화를 봤기 때문에 거기서부터 좀 시작을 하고 싶은데요. 먼저 제일 첫 질문 황 감독님께 드리겠습니다. 이야기 구조에 대해서 여쭤보고 싶은데요. 이 시리즈를 만드시면서 그 과정이, 설계하는 과정이 어떠셨는지, 특별히 이 6개의 게임을 선택하신 이유, 그리고 순서에 대해서도 설계 과정 좀 말씀 부탁드립니다. 이게 사실 6개의 게임이 처음에 2009년도에 제가 처음 그 피처 랭스 스크립트로 처음 썼을 때부터 그대로 이 6개의 게임이 있었는데요. 이걸 정하고 이 순서를 정한 이유는 좀 자세히 말씀드리면 첫 번째 레드, 화이트, 그린, 라이트 게임은 첫 번째 게임이기 때문에 제일 많은 사람이 참여하고 가장 많은 사람이 죽어야 하는 게임이었어요. 그래서 굉장히 단순하면서도 시각적으로 충격을 줄 수 있는 그런 게임을 제가 생각을 했고요. 그래서 동시에 마치 분모를 추듯이 동시에 갔다 서다를 반복하면서 거의 뭐 몇백 명의 사람이 동시에 학살당할 수 있는 그런 가장 멋진 게임이 레드, 화이트, 그린, 라이트라고 생각해서 첫 번째로 골랐고요. 두 번째 게임 그 달고나 같은 경우는 다시 나갔다가 다시 들어왔을 때 좀 긴장을 풀어주면서 좀 재미있고 우스꽝스러운데 되게 잔인한 그런 게임을 생각했어요. 그래서 달고나를 골랐고, 세 번째부터 이제 터그 오브 워 같은 경우는 다들 개인전인 줄 알았는데 갑자기 세 번째부터 단체전이 되는 게임의 어떤 로직이 바뀌는 그런 게임을 고르고 싶었습니다. 그래서 10명이 팀을 이루고 그 여자와 노인은 그 중에 아주 약한 고리가 될 수 있는 게임이라 세 번째부터 단체전으로 넘어가면서 줄다리기를 생각했고요. 모든 이 앞에 모든 이 게임들과 이 사람들의 캐릭터의 관계와 이런 걸 다 모아서 네 번째로 간 게 바로 이 마블 게임입니다. 저는 이 마블 게임이 이 스퀴드 게임 전체의 가장 중요한 핵심이라고 생각했는데, 그 이유는 가장 이 서로를 좋아하고 믿게 만든 이 모든 캐릭터 간의 이 릴레이션십 관계를 이 마블 게임에서 제가 뒤집어서 다시 박살을 내버리는 그런 순간이었기 때문입니다. 그게 이 전체 시리즈에서 가장 중요하다고 생각했고요. 거기서 가장
인간의 본성을 드러낼 수 있는 곳이라고 생각을 했습니다. 그래서 마무리 네 번째로 왔고요. 다섯 번째 게임은 가장 서커스 같은 느낌을 주고 싶었습니다. 그래서 그 유리다리는 세트를 보시면 아시지만 약간 서커스 세트 같은 느낌입니다. 그리고 그 VIP라고 불리는 사람들이 보면서 즐겁게 관전을 하는 그래서 시각적으로 화려하고 서커스 같은 그런 느낌을 주는 게임을 골라서 다섯 번째 게임을 만들었고 여섯 번째 게임 스퀴드 게임은 제가 이것의 제목으로 삼기도 했고요. 마지막 게임인데 제가 어렸을 때 했던 놀이 중에서 가장 그 아이들이 하는 놀이임에도 불구하고 가장 격렬하고 그 약간 폭력적인 놀이였어요. 그래서 항상 누군가가 다치거나 울면 이 모든 놀이가 끝나게 되는 그런 놀이였습니다. 그래서 상우와 기훈 이 두 사람이 마지막에 정말 자신의 모든 걸 걸고 마치 한 마리 두 마리의 어떤 두 사람의 글라디에이터처럼 마치 결투를 벌이는 그런 좀 처절한 싸움 같은 걸 그 스퀴드 게임을 통해서 그려보고 싶었습니다. 그래서 여섯 번째 게임이 스퀴드 게임이 됐습니다. Was too long, right? That's okay. You're the creator. We could. Your answers are what we're here to listen to. You're the reason why we're here. So. Six games, yeah. In fact, the 6 games were fixed from the very start when I first worked on this as a feature film script back in 2009. As for the order of the game, so first, I chose the red light and green light as the first game because this game had to feature as many people as possible. And it also had to be a game where many people can participate, but at the same time, you can kill off as many people as possible. So that meant that it had to be the most simple and visually shocking game, which is why I chose red light, green light. It's almost like a choreography, right, of hundreds of people kind of moving and stopping at the same time. And I also had to be able to create a massacre. So I felt that it was the best game to do that. The second game, Honeycomb, I had to choose a game where when they returned back after that initial shock, when the participants come back to play the game, I wanted to have the second game kind of be a little bit absurd, but very cruel at the same time because it is so absurd and unexpected. So that's how I set on the second game. As for the third game, which is Tug of War, now this is where people think, okay, so we all have to survive on our own. This is all an individually playing game. Now we completely twist that by making it into a group game. So I wanted I wanted this game to be the one where I completely changed and reverse the game logic. And also, by making this a game where you need to be in groups, this sheds light on how people treat or think about the old, the weak, and women as well. And as for the fourth game, this is where we bring all of those character dynamics together that have been accumulated so intricately in the past games, and then I give you marbles, right? So I personally think that this is the most important game in this series, and the reason is because this is where we completely twist and shatter the relationships and dynamics formed between all of these characters. It is indeed definitely the most important element in the series, and also it is something that is very effective in showing true human nature. And I wanted the fifth game to be very circus-like. So you'll see the glass bridge, it almost resembles a circus, the way it looks. And also that's when you first see the VIPs kind of enjoying themselves watching these games happen. So that's why I chose Glass Bridge. And then finally we come to Squid Game, which is also of course the title. And I chose this game because among the many games I played as a kid, this was the most physical and violent game. It always ended with someone getting hurt and someone crying. And so I wanted this as the very last game because that's when I knew I wanted these two main characters to bet everything that they had on the line and express this very desperate and intense battle between them. So yeah, so that's why I came up with these 6 games in that particular order. But also such a satisfying answer, honestly, because that's something I was curious about when I was watching the whole series. The next question I wanted to ask was about character development, because one of the things that was so remarkable about Squid Game is you have such a diverse
ensemble, which I think is something that a lot of American shows can learn from, right? But like, you know, of age and of background. And so let me ask it this way, because this way will allow us to bring in our three leads. I want to know, what were the different types of backgrounds and experiences that you wanted to make sure to include in the game that led to the creation, you know, of your characters? And we can kind of go over some of the other ones that aren't here today, Ali, Il-nam, Deok-soo, Min-yo. But then when you talk about why you made Gi-hoon the way he is, why Sang-woo, why Sae-byuk, then I have a question for each of your actors. 네, 다음 질문은 감독님께서 그리고 이 작품을 통해서 만드신 인물들에 대해서 여쭤보고 싶은데요. 굉장히 인상적이었던 것은 정말 다양한 성향 그리고 배경들이 적절하게 조합이 됐던 점이 흥미로웠고, 사실 미국 작품들에서는 저희가 좀 충분히 보지 못하는 부분이기도 한 것 같아요. 다양한 나이 그리고 배경 등을 가지고 있는데 제가 여쭤보고 싶은 것은, 혹시 감독님께서 이것을 구상하실 때 이런 경험, 이런 배경, 이런 스토리는 내가 꼭 포함하고자 한다라고 처음부터 좀 구상하신 게 있었는지, 그리고 여기 계신 분들이 맡은 역할뿐만 아니라 뭐 알리, 덕수, 미녀 등등 이 캐릭터들을 조합하실 때 어떤 방식으로 하셨는지 궁금합니다. I'll make it short this time. I mean, she asked such a difficult question to answer, so my answers get longer, but I'll make it short. 이 스퀴드 게임이란 세상은 지금 우리가 살고 있는 현대 이 자본주의 사회, 경쟁 사회의 어떤 하나의 은유라고 생각했어요, 상징. 그래서 이 안에서 있는 모든 캐릭터들이 저는 지금 살고 있는 세상의 모든 최대한 많은 사람들을 대표할 수 있는 그런 캐릭터들이길 바랬습니다. 그래서 이주노동자인 알리나 노인을 대표하는 일남이나 여성을 대표하는 우리 새벽이든 아니면 또 우리 실업자 블루칼라 실업자를 대표하는 기운이든, 또는 아주 잘 나가던 엘리트 하이클래스였던 잘 나가던 엘리트였던 상우까지도 이 세상에 지금 우리가 살고 있는 대부분의 한 90%의 사람은 언제든 이 경쟁 사회 속에서 낙오되고 실패해서 바닥으로 떨어질 수 있다는 것을 보여주고 싶었어요. 그래서 그 모든 사람을 대표할 수 있는 사람들을 최대한 이 안에 담아보려고 노력을 했습니다. 그래서 나온 것들이 지금 어떤 이 스퀴드 게임의 캐릭터들입니다. In the Squid Game universe, I wanted it to be an allegory of the modern capitalist society. I wanted to make sure that all characters represented various backgrounds and stories, like you put it. So we have the immigrant Ali, we have Il-nam, who represents the elderly, we have Sae-byuk, who's a North Korea defector, and then of course the blue collar who's unemployed, Ki-hoon, and then the elite like Sang-woo. I wanted to convey the message that most people, so I'd say about 90% of all of us, if we fail and if we lose in this highly competitive society, we can hit bottom any day. And in order to convey that message, I wanted to bring in as many stories and backgrounds into the story structure as possible. Jung-jae, I wanted to ask you, the beginning of this episode, Gang-bu, Gi-hoon shows a kind of selflessness that we expect in our hero characters when he chooses Il-nam as his partner, and when nobody else did. But then, in the rest of the episode, his human nature is tested, just like everybody else's. I'm curious, do you think that Gi-hoon would have ultimately allowed Il-nam to be tricked all the way? Because as we saw in the episode, Il-nam allows himself, to lose. Do you think Gi-hoon would have had the ruthlessness to really fool Il-nam? How much guilt do you think he would have felt over that? And then ultimately, how do you think Gi-hoon's experiences in the game affect whether he is or he thinks he is a good person? And how do you feel about the character? Sorry, my questions are very philosophical. 깐부를 볼 때 기훈이 이제 처음에 굉장히 이타적이고 희생하는 모습을 보이죠. 아무도 원치 않았던 일남을 짝으로 선택하는 모습을 보이는데요. 그 이후부터는 이제 그의 인간성이 다른 모든 사람들과 함께 시험대에 오르는 이야기가 펼쳐집니다.
이정재 배우님께 드리고 싶은 질문은 과연 기훈이 만약에 가능했다면 일남을 끝까지 속였을까요? 그리고 그렇게 해서 게임을 이겼다면 어느 정도의 죄책감을 그가 느꼈을까요? 그리고 기훈이라는 캐릭터가 이 경험을 통해서 자기 스스로를 꽤나 괜찮은 사람, 좋은 사람이라고 생각했던 그 생각에 어떤 영향을 끼쳤을지, 그리고 이정재 배우님 개인에게는 또 어떤 영향을 끼쳤는지 궁금합니다. 기훈 역할을 이제 정말 잘 해내기 위해서는 굉장히 중요한 씬들이 몇 개가 이제 크게 몇 개가 있는데 그 중에 하나가 이제 바로 이 깐부 씬이었거든요. 그런데 저도 처음에 시나리오를 읽었을 때 그 구슬치기 하기 전까지는 기훈이 굉장히 이 일랑도 많이 도와주고 또 다른 사람도 또 힘들어하면 또 도와주고 뭐 이런 굉장히 착한 기훈으로 이제 계속 보여졌었는데 마지막에 기훈이 그 일랑과 그 구슬치기 할 때 자기가 살고 싶은 어떤 그 욕망 때문에 그 절박함 때문에 내가 지금까지 도와줬었던 사람을 속여야만 하는 사람으로 갑자기 변하게 되는 그 장면을 처음 시나리오 보면서 그 부분에 왔을 때 너무 깜짝 놀랐어요. 나는 착한 캐릭터 아니었나? 이런 생각이 들었는데 굉장히 처음에 읽었을 때 혼란스러웠고 그 다음에 잠깐 좀 시나리오 읽는 것을 좀 쉬게 됐었거든요. 근데 이게 정말 너무 현실 같은 상황인 것 같은 것이 내가 정말 그 상황에 놓였다면 정말 정직하게만 게임을 할 수 있을까라는 질문을 다시 하게 되면서 이건 정말 비현실적인 게임 세상에 들어가게 되는 이야기의 TV쇼가 아니라 정말 우리가 살고 있는 상황을 보여주는 TV쇼구나라는 생각을 강하게 가지면서 그 다음서부터 다시 시나리오를 읽게 됐거든요. 그래서 저 개인적으로도 굉장히 중요한 씬이고 그리고 또 굉장히 잘 했으면 좋겠다라는 그런 개인적인 욕심도 있었던 씬이었는데 감독님이랑 그 상황에 대해서 굉장히 이야기도 많이 하고 그 다음에 또 그 오일남 역할을 해주신 선배님하고도 이제 한참 동안 호흡을 맞춰가면서 차근차근 아주 급하지 않게 천천히 아주 시간을 갖고서 감정이 잘 차오를 때까지 기다리면서 아주 조심스럽게 찍었었던 씬인 것 같아요. 그리고 또 물론 이제 그 씬을 찍고 나서 기훈은 이제 더 이상 남을 속이지 않고 남을 다치게 하는 일은 하지 않겠다라는 마음을 먹게 되는 그런 계기가 되지 않았나 그런 생각을 하고 또 저 개인적으로도 내가 혹시나 나의 어떤 그 욕심을 위해서 혹시나 다른 사람에게 말로서나 혹은 행동으로서나 상처를 준 적이 없었나라는 생각을 굉장히 오랫동안 깊게 했었던 그런 계기가 좀 있어요. There are certain scenes throughout the series that I really felt were critical in order for me to effectively portray the character Ki-hoon, and the scene that you see in Ganbu is definitely one of those pivotal scenes. When I first read the script so up until we come to the marble story, I had trust in Ki-hoon that, because we see him helping Il-nam a lot when no one cared to do that, and really just looking out for other people. So I truly believe that he had a good heart.
But when they get to the marbles game and he plays it with Ilham, and he turns into this person who decides to deceive someone that he was so willing to help and look out for out of desperation, right? So I personally, when I came to that part as I was reading the script, was extremely shocked as well. I had to ask myself, wait, wasn't my character a good person? So I was quite confused, and in fact, I kind of had to take a break from reading the script. I think that it was very realistic because I thought to myself, if I were in his shoes, would I be sure that I will never fool someone else for my own good? So I came to think that this is not a story that's completely fantastical or something that's far from reality. This is a story that really tells the story of human nature, of what we are all like as humans. So I personally, this was an extremely important scene, and I had, I really wanted to make this scene incredible as an actor. So we had many conversations, the director and I, and also through many practices and doing lines off of one another with, of course, my very wonderful senior actor, Ilham, who played Ilham. We were able to create the scene, and we made sure never to rush it. We wanted to really take our time, build all of those very complex emotions. So I remember being very cautious about approaching this particular scene. And after this Ganbo scene, this serves as a turning point for Ki-hoon because he then vows that he will never let anyone get hurt or be sacrificed for his own gain. And it also gave me the chance to think on a personal level, have I ever hurt anyone or caused anyone harm out of my own greed? So again, it's a very important scene. Thank you for that thoughtful answer. Hwang Dong-hyuk, I think most people now know that this is your first acting role ever, which is incredible. But I think that many of us who aren't fluent in Korean culture, we might not appreciate all of the subtleties in your performance. For example, I read that Sae-byuk, she slips in and out of her North Korean accent, at specific times. And so I wanted to ask you about what were the key points that you tried to express, with the character. How did you, and how did you achieve that? For example, I was watching some behind-the-scenes clips online, and during the scene we see in Gangbu, when your partner sacrifices herself, I saw that between takes, you kind of looked like you were staying in character, like you kind of tried to stay really sad and weren't talking to people. So I'd just like to know what kind of techniques you used to really express the character. 네, 호연 배우님이 이번이 처음 연기하셨다고 저희가 알고 있고 사실 모두가 믿을 수가 없을 만큼 잘해주셨는데요. 한국 문화에 대해서 잘 모르는 저희로서는 배우들이 좀 연기한 어떤 섬세한 부분들을 잘 캐치하지 못하기도 했었어요. 그래서 제가 나중에 듣기로 새벽이라는 캐릭터가 북한 사투리를 썼다가 안 썼다가 좀 왔다 갔다 하는 포인트들도 있었다고 들었고, 제가 배운 게 궁금한 거는 이 새벽이라는 캐릭터를 그려내기 위해서 가장 중점을 둔 부분이 어떤 것이었는지, 그리고 어떤 방식으로 그것들을 해내셨는지 궁금해요. 제가 여쭤보는 이유가 그 깐부 편의 촬영 비하인드 영상을 본 적이 있는데, 촬영을 하지 않고 있는 중간중간에서도 그 지영이가 새벽이를 위해서 희생하는 그 부분이었던 것으로 기억하는데, 계속해서 호연 배우님이 굉장히 그 캐릭터를 유지하고 계신 모습을 좀 봤거든요. 아주 슬퍼 보이고 쉬는 시간에서도 그렇게 좀 몰입을 하셨던 걸로 기억하는데, 어떤 식으로 접근하셨는지 궁금합니다. If you ask me a technique, I think there were no technique. Since it was my first acting, I gotta need to be her. That's the only way that I can play Sae-byuk. And also, the reason I can do that was there were Hwang Dong-hyuk who trust me all the time, even though I can't trust by myself. But yeah, he was always there. And also, with Yumi, she was kind of my perfect teacher, acting coach,
and friends. In some way, like mother, I always like whining to her that, am I doing good? Like, but she was always like, you are doing fine. Just like, stay on the ground. So yeah, I had so much fun during, it was intense though, but I just remember I had so much fun while I'm shooting with this amazing crew, and that energy, I think, brought word to us, I think. So grateful. 그리고 뭔가 정말 뭐 집중하려고 했던 건 그냥 계속 감독님을 믿으려고 했고, 왜냐면 새벽이에 대한 대본에 대한 분석은 사실 새벽에 대한 것뿐만 아니라 모든 배우들이 정말 자기 캐릭터에 대한 공부나 스터디 뭐 이런 사전 준비들은 각자가 정말 다 열심히 하는 것 같아요. 근데 제가 정말 더 집중하려고 했던 건 현장에서 그냥 계속 얘기를 하지만 상대 선배님 배우분들에 대한 믿음, 그리고 감독님이 저한테 주시는 디렉션에 대한 믿음? 이었던 것 같아요. 굉장히 추상적인 얘기지만 저는 모르겠어요. 저는 뭐 추상적인 사람인가 봐요. But as for what I try to really focus on in expressing this character's Hae-byuk, again, I try to trust the director as much as possible. And it's not just my efforts in understanding the character's Hae-byuk, but I think we all do our part when we try to approach a new character and prepare to really express and understand the character. But I have to say that on set, I really focused on and prioritized placing my trust in all of the other co-stars who were all more experienced actors than I was, and also putting a lot of trust in the director and all of the directions that he gave me. So I think this is quite an abstract answer, but I don't know, maybe I'm an abstract kind of girl. Love it. And finally, at the end, my question for Hae-soo is, how dare you? No, I'm just kidding. That's not my question. No, I think that Sang-woo is probably, because he's such a contradictory character, he's probably honestly the most relatable, if we're all honest with ourselves. Mm-hmm. You know, he's a guy who, on the one hand would, talk to a migrant worker and let him be his hyung, but on the other hand, have the ability to betray him. So I'd just like to know about, what was your understanding of Sang-woo's mindset? Did he change at all, like through the experience of playing the games? But what kind of man makes the choices that he did throughout his life? 상우라는 캐릭터가 사실 사람들이 가장 공감을 또 많이 할 수 있었던 이유는 아마도 그가 모순적인 인물이기 때문일 것 같다는 생각이 들어요. 한편으로는 진심으로 알리에게 형으로 불러라고 해놓고는 또 똑같은 사람을 나중에는 잔인하게 배신을 하기도 하는 그런 이중성인데요. 배우님께서 상우의 머릿속에 어떤 생각들이 들어있다고 해석을 하셨는지, 상우의 내면에 대해서 어떻게 본인이 해석하셨는지가 궁금하고, 또 이 조상우라는 캐릭터는 이 게임을 진행하면서 좀 본인의 생각이나 성격 같은 것들이 변했을까요? 어떻게 보시나요? 보시다시피 조상우라는 캐릭터는 굉장히 이중적인 면을 가지고 있는데 아마 저 또한 이중적인 어떤 면들이 있었던 것 같아요. 그래서 사실은 조상우라는 캐릭터에 좀 다가가기 위해서 그가 가지고 있는 자격지심이나 그가 가지고 있는 질투심이나 기운형에 대한 질투심이나 그리고 박탈감 등 여러 가지 모멸감 등 뭐 여러 가지 느끼고 있었던 그런 트라우마들을 조금 같이 겪어보려고 노력을 많이 했었고 아마 감독님과 그리고 또 대본 안에 많이 나와 있어서 감독님과 또 얘기를 많이 나누면서 그 캐릭터에 좀 다가가려고 노력을 많이 했었는데 나중에는 어느 중반부터는 그 상우라는 캐릭터가 이중적이라기보다는 아시다시피 6부에서 보시다시피 이제 알리에 대한 태도나 그리고 그를 설득하는 그 모습들이
제가 공감해 갔고 제가 이해가 가더라는 거죠. 그래서 그것이 아마도 멀지 않은 캐릭터였구나라는 걸 알면서 좀 무섭기도 하고 이거 사람들이 모두가 다 느낄 수 있는 캐릭터겠구나라는 느낌을 받으면서 계속 촬영을 했던 것 같습니다. As you said, there is a sense of duality in the character Sang-woo, and I think I'm almost also like that in a way. To understand the character and approach him, I try to really lean into the self-hate, the insecurity, the sense of loss and jealousy toward Ki-hoon that must have bothered Sang-woo so much over the many years. And through many conversations with the director, I really did my best to become closer to the character. But from a certain point in the series, I found myself being able to relate to the decisions that he made, the way he treats Ali, the way he decides that he has to convince him, or rather deceive him, rather than understanding the character as someone who is deceptive. And that realization of, I may not be so different from Sang-woo, it really scared me in a way, but also made me feel like this is definitely going to be a character who can resonate with many people. Because our panelists are so thoughtful and profound, that's like half of my questions, and we're at time. But are you guys okay with me asking one more, just like one last question? Is that okay? So I will ask Hwang PD, to sum this up, and I have so many questions for you, but I'll just do one. Squid Game is very specific to Korean culture, obviously in the specific games and activities that the players play, but also in the history. For example, Gi-hoon's background is very similar to a real-life story of Changyang Motors, right? You guys can Google that if you want to find out that history. Obviously, by partnering with Netflix, you knew that this show would reach a worldwide audience. I'm curious about, whether or not while you were creating it, you thought about how non-Koreans would understand and interpret the series. 네, 마지막 감독님께 질문 드리겠습니다. 사실 오징어 게임이 어떤 문화적인 코드나 혹은 어린 시절에 했던 게임이나 이런 것들로 봤을 때 굉장히 한국적이라고 볼 수가 있는데요. 특히 인물들의 배경에 있어서도 아주 한국적인 부분들이 있습니다. 기훈 같은 경우에는 저희가 여러분 뉴스 찾아보시면 아시겠지만 쌍용이라는 회사에서 과거에 겪었던 그런 일들을 또 비슷하게 기훈이 겪은 것으로 나오는데요. 이 이야기를 만드실 때 전 세계의 많은 사람들이 봤으면 좋겠고 그런 것들을 생각하고 만드셨다라고 말씀하신 걸로 알고 있는데 만드실 때 전 세계의 다른 사람들이 이렇게 굉장히 한국적인 요소들을 어떤 식으로 해석하고 받아들일 거라고 예상하셨나요? 여기에 나오는 게임들이 비록 제가 어릴 때 하던 한국의 아이들이 하던 게임이지만 이것들은 굉장히 단순하고 쉬운 게임들입니다. 그래서 전 세계 누구나 남녀노소 어느 나라 문화에 관계없이 이 게임들을 이해하고 즐기는 데는 전혀 문제가 없을 것이라고 생각을 했고요. 그래서 일부러 좀 더 쉬운, 더 단순한 게임들만을 고르기도 했습니다. 그리고 여기에 나오는 이 참가자들이 처한 많은 문제들, 그리고 그들이 겪었던 많은 고통들과 사회적인 경험들이 비록 한국의 것이지만 기훈은 자동차 공장에서 파업 사태를 겪었고 실직을 당하고 알리는 파키스탄에서 넘어온 이주 노동자인데 한국에서 부당한 대접을 받고 있고 새벽은 북한에서 난민처럼 남한으로 넘어온 사람이고 되게 언뜻 들으면 한국의 특수한 상황 같지만 사실 이 게임 안에서 이 참가자들이 겪고 있는 많은 고통과 상황들은 아마 전 세계에 누구나 공감할 수 있는 다들 그 나라에 비슷한 상황들이 있는 그런 인물들이고 경험들이고 문제들이라고 생각을 했습니다. 그래서 이것이 한국적인 상황으로 받아들여지는 것이 아니라 지금 자신의 우리나라에서 벌어지고 있는 상황으로 받아들일 수 있을 것이다라는 나름의 확신을 가지고 이 작품을 만들었고요. 그래서 이 안에서 벌어지는 일들이 마치 남의 나라에서 벌어지는 일들처럼 멀리 보게 되는 것이 아니라 가까이서 내 일처럼 결국 이 작품을 다 보고 난 이후에는 같이 공감하고 같이 느낄 수 있는 그런 경험이 될 것이라는 나름의 확신을 가지고 이 작품을 만들었습니다. 그래서
저 나름대로는 꼭 모든 전 세계의 많은 사람들이 스퀴드 게임을 구경거리가 아니라 자신이 지금 겪고 있는 일처럼 믿고 느낄 것이라는 확신을 가지고 있었습니다. Although these games, like you mentioned, are games that I played as a child in Korea, they're all very simple and very easy games. And so, despite what culture you're from, or the differences in culture or backgrounds, I thought that these games were going to be very easy to understand as well as enjoyable to everyone out there. And of course, I did try to choose more easier and more simple games at that. And as for the stories behind each character, the problems or turmoil that they go through, even though they are, like you said, uniquely Korean, when you look at the details, so Ki-hoon, who went through a strike at an auto company, Ali, who's a Pakistani immigrant, Sae-byul, who had to cross borders seeking a safe place in South Korea, you see people with these stories anywhere around the world. Anyone can experience these stories. So personally, I was very confident that this was going to be understood globally, and also that these stories were going to be able to resonate with global audiences. And all of the things that these characters go through, I was confident that people are going to understand it. They're going to really feel it in their hearts. So on a personal level, I think I always had the confidence that when we showcased Squid Game to the global audience, it was not just going to be a spectacle, something that you see from afar, but something that's very close to your heart and something that definitely hits home. 그리고 한 가지만 더 붙이자면 뭐예요? 이걸 찍고 있는 동안에 팬데믹 사태가 일어났고 팬데믹 사태를 겪으면서 전 세계에서 한국뿐만 아니라 빈부의 격차가 굉장히 심해지고 있다는 건 뉴스에서 보고 알았고 누구나 느끼고 있었습니다. 저 몇 년 만에 저는 2000년대 초반에 여기서 공부를 했었고 LA에서 한 3, 4년 전에 LA에 왔었는데 이번에 LA 공항을 통해서 들어오면서 LA의 모습을 봤는데 정말 많은 홈리스 피플들이 프레이 밑에도 있고 도시 어느 곳에서나 볼 수가 있었습니다. 그런 걸 보면서 정말 많은 사람들이 더 고통받고 빈부의 격차가 더 심해지는 그런 상황이 우리에게 왔구나라는 확신이 더 들었어요. 그래서 이 스퀴드 게임 만든 이유는 보고 그렇구나라고 끝내자는 것이 아니라 기훈이 마지막에 비행기를 타지 않고 돌아서서 카메라를 보고 여러분에게 질문을 던지길 바랐습니다. 정말 우리는 이런 세상에서 살아야 하는가? 우리는 이런 세상을 바꿀 방법은 없는 것인가? 그런 것에 대한 꼭 질문을 던지고 함께 이야기해 볼 수 있는 거리를 만들고 싶어서 이 작품을 만들었습니다. And if I may add one more, during production, of course, the pandemic hit everyone globally, and that also has exacerbated the huge growing gap between the wealthy and the poor. We read it in the news, and we also feel it in our lives. I studied here back in early 2000s, and I actually visited LA about 3 or 4 years ago. And when I first visited, after many years this time, I was very saddened to see so many people without homes. And I thought to myself, so many more people are now in pain. There is such a huge and worsening wealth gap that so many people unfortunately have to go through. So I made Squid Game in hopes that it's not just going to be a show that you watch and you're just done with it, but like you see in the last scene when Ki-hoon looks directly into the camera, and it's almost like he's asking you this question: do we really have to live in a world like this? And is there anything we can do to change that? I'm going to let that be the final word. Thank you guys so much. Thank you to the panelists. Thank you.